Good evening, everyone. Yes. So let us begin the class. So today I'll be starting with the KCET questions of Chapter 8, Application of Integrals. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು integration ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. Okay. So now I will start with the applications. So ತುಂಬಾ easy chapter, ತುಂಬಾ short chapter. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ simple curves ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ very simple like parabola, ellipse, circle. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಥೇರಿ ಆಗಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥೇರಮ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಅ curve, say this is the curve that you have been given. Okay, so if you want to find the derivative at this point, so ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, so this you will take as some x naught and a very near point you will take as x naught plus h. so ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ strips here. Okay, so when you add back, okay, ಈ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, then you can see that this is nothing but area under the curve. So differentiation ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, add the strips back. Correct. So when you add it, you will get area under the curve. So ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ various functions, various forms of the functions. In this chapter we actually find the area under the curve. Okay, so nanili ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. You can watch the regular class of this syllabus class nal ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so simple. Okay, so if I'm taking any curve like this, okay, so like this you can see that this is a parabola or it could be a circle, it could be a ellipse and so on. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ CET ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್, what is the equation of a circle whose center is at origin? X square plus y square equals to r square, where r is the radius. What is the equation of a circle whose center is not at the origin? X minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. Correct. So these are the equations of the circles. Then we have equations of parabola. What is first equation? Y square equals to 4x. Y square equals to 4 minus 4x. These parabolas open along x-axis. Idu positive x-axis ge open agutte. Idu negative x-axis along open agutte. Similarly, we have parabola along y-axis, positive y-axis. Parabola along negative y-axis. Correct. So ivaga nanu parabola along x-axis tagondre. Now this we call as center. The center is at the origin. ಈಗ 4ax 4ay. correct. So here this is called as focus. correct. so ಇದನ್ನ focus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is nothing but a, 0. what is this a? nothing but focus. okay, so ಇಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. 4 equations of parabola. If I draw a parabola like this, then its center is at this point and this would be its
ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಲೇಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ which passes through the focus and joins end points of the parabola. Correct? Next, parabola aitu. Similarly, ellipse also we know equations. Okay, so ellipse ge center is at the origin. Even if it is along x-axis, idanna vertex anta karitivi. Okay, here the vertex is this, or this is the vertex. Illi vertex if this is along x-axis, these are the vertex. Okay, so here you will have focus, here you will have focus. What is the equation of this ellipse? X square by a square plus y square by b square equals to 1. If a is greater than b, andre it will be along x-axis. If a is less than b, then it will be along y-axis. That's it. Okay, in that case here this would be its vertex. So ishte simple irod namge. ಬಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗೊತ್ತು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತು. ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ y equals to mx plus c. Okay, and y equals to x is a identity function. It's a straight line which passes through the origin. Correct? So this is y equals to x. ಇಷ್ಟ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ನೋಡೋಣ what all kind of questions we will get. Okay, yes, any doubts to anyone in this much? Any doubts to anyone in this much introduction? Okay, so basically now area under whatever given curve is. Okay, so whatever given curve is, we are going to find the area under them. Fine, we will move on. Okay, yes, so with this much, okay, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ fundamental theorem here. Okay, so how your fundamental theorem goes? Upper limit minus lower limit. Okay, yes, so with this much let us start. Okay, so the first question. Okay, so ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. read the question very carefully. If it is a simple circle given, if it is a simple ellipse given, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ CET ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 16 you can write as what? 4 square. So what is the radius here? R. Now, do we know the area of circle? Yes. What is the area of circle? Pi r square. So simply apply the formula if no condition given. Okay. Similarly, ellipse also. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, what is the area of the ellipse? Always remember pi into a into b. Okay, so this area of ellipse is pi into a into b. Area of circle is pi r square. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, because that is very important. You will get some extra time for other questions. Okay, fine. We will come back to the question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The area of the region bounded by the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equals to 1 is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ
what is the area of the region bounded by the ellipse. Okay, now we know what is the standard equation of the ellipse. What is the standard equation? X square by a square plus y square by b square equals to 1. So given is what? 25, which you can write as 5 square. So given is what? 16, which you can write as 4 square. So if you compare, you in the place of in the place of A you have 5 and in the place of B you have 4. Okay, simple agi kottidrinda save your time. Just now I told you what is area of a ellipse. Area of a ellipse is pi into AB. So which is pi into 5 into 4, which is nothing but 20 pi. So what's your answer? 20 pi square units, which is option A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ pi AB is convenient for you when it is a simple ellipse given with no conditions. Okay, fine. Conditions idru kuda ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But just I'm telling, remember this. Fine. Next, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The area of the region bounded by the curve y equals to x plus 1 and the limits are given. What are the limits? The limits are x equals to 2 and x equals to 3. Okay, so now if you see, it is in the form of y equals to mx plus c, which is a straight line, correct? Now if you had only y equals to x, it's a line passing through the origin, correct? X plus 1 andre ಏನಾಯ್ತು? It will shift by 1 units ಅಷ್ಟೇ. Okay na? So it will just shift by 1 units. ಹೇಗೆ? Like this. It is just a straight line only, but it is just shifting by 1 unit. So this is your straight line. Okay, so this is the given curve, which is y equals to x plus 1. So they have given the limits ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Okay, 2 to 3. So simple, we have to integrate the function from 2 to 3. Therefore required area would be integration from a to b function y dx. Okay, a is given, which is 2, b is given 3, y is given x plus 1 into dx. Correct? Sarina? So illi baritini, integration of x ಏನು? x square by 2 plus integration of 1 with respect to x is x. Okay, and the limits are from 2 to 3. So the fundamental theorem goes as upper limit. So 3 square andre 9 ಆಯ್ತು plus 3. Okay, so upper limit minus lower limit. So lower limit ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 2 square andre 4 ಆಯ್ತು plus 2. ಸರಿನಾ? So this is 9 by 2 plus 3. This is 4 by 2 is 2. So this is minus 2. Okay, so this is also minus 2. Yes, so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದು? 9 by 2. 3 minus 2 is 1. 1 minus 2 is minus 1. If you take the LCM, this is 2. So 2 into 1 is 2. 9 minus 2 is 7. So what is your final answer? 7 by 2. So what is the area? 7 by 2 square units. Very simple straight line equation under the limits 2 to 3. Okay, any doubts? Okay, we'll move on. Next, the area of the region bounded by the curve x equals to 2y plus 3 and the lines y equals to 1 and y equals to minus 1. So you can again see that it is nothing but a simple straight line only, but along which axis? Along y axis it is. Okay, and the limits are also given from where to where? minus 1 to plus 1. Okay, so this is x equals to 2y plus 3 and the limits are from where to where? 1 minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? minus 1, then will come plus 1. So what will be a lower limit? minus 1. What will be upper limit? plus 1. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is a straight line along y axis. Fine. So therefore required area, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, I mean along y axis.
ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ a to b x dy. ಯಾಕೆ dy? Because we are going to integrate with respect to y. Okay. So now it is from -1 to +1 and x is what? 2y plus 3. Okay. Fine. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದು 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Integration of y is y square by 2, just like x. Okay. X with respect to x, y with respect to y. Again, integration of 3 with respect to y ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3y. Now here 2 and 2 cancels and the limits are from -1 to +1. So just apply the limits. 1 square 1 ಆಯ್ತು. 1 into 3 3 ಆಯ್ತು. Minus lower limit. -1 square is +1. 3 into -1 -3. Correct? So this is 4 minus. This is -2. So minus of minus plus ಆಯ್ತು. What is your final answer? 6. So what is the answer? Option C. A simple curve x equals to 2y plus 3. It is with respect to y-axis. The limits are given directly from -1 to +1. Nothing to scratch your head. Okay. Next. Yes. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? The area of the region bounded by the curve y equals to √16 minus x square and the x-axis. Yes, very careful. And the x-axis anta clear agi ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ it is about x-axis only. Okay na? So for this, I will show you both the methods. ಏನು? Very carefully if you observe, you don't have to bang your head much here. If I square on both sides, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 16 minus x square. ಹೌದಾ? Now if I shift x square on the other hand, it will become plus 16 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 4 square. Now if you observe this, it is a very simple circle whose center is at the origin. Correct? R ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಇದೆ. So it is a circle. It is a circle whose center is at the origin and the radius is 4 units. Okay. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ 4 quadrants. ಆಲ್ 4 quadrants ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್? ವಿ ನೋ pi r square. Pi r square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 square is 16. So your final answer is 16 pi. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇನ್ ಆಲ್ 4 quadrants. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ along x-axis only. So you are taking only 2 parts of this. Only 2 parts andre divide by 2. So in that case, what is your final answer? 8 pi. Okay. So illi ಏನು ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಚ್? Observe the equation. Just find out that it is nothing but circle. ನಮಗೆ ಈ area of circle direct ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, pi r square. So what is your answer? Your answer is 8 pi. That's it. Okay. Fine. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? 2 ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 minus x square, which can be written as x square plus y square equals to 4 square. So this is the circle whose center is at the origin and whose radius is 4. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 4,0. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು? ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್? 8 pi ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? 0 to b y dx. Okay, so now I will take only first quadrant and we will multiply it by 2. Okay, so I will take only first quadrant. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 to 4. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 4. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ y? 16 minus x square dx. ಸರಿನಾ? Now this is in the form of integration of a square minus x square. ಯಾಕೆ? 16 I can write as 4 square. And I hope you all remember this from the 7th chapter.
ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ x/2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x/a plus c. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. therefore ಇದೇನಾಯ್ತು, x/2 a square ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ a square ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಯ್ತು, sin inverse of x/a. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, 0 to 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 square 16 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 0. ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16/2 8 ಆಯ್ತು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 into anything would become 0 only. leave it. Next 16/2 8 ಆಯ್ತು, sin inverse 0/4. 0/4 is 0 only. sin inverse 0 is 0 only. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ, 8 times sin inverse of 1. okay, so this is 8 times sin inverse of 1 is nothing but pi/2. correct? ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 4 pi. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಅಬೌಟ್ x axis means I have to multiply it with 2. So which is nothing but 8 pi, which is the same answer we had got previously. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, you can save the time because you know the area of the circle. okay, so this is the answer. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? So from here it is from 0 to 4. That's it. Let us move on. Yes. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Observe this. Okay, the area of the region bounded by the curve y equals to cos x between x equals to 0 and x equals to pi. okay, so ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? cos x. okay, so this is 0, this is 1. okay, so cos 0 is 1. this is the graph of cos x. ಸರಿನಾ? ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? 0. cos 0 is 1. okay, next cos 90 is 0, pi/2. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ pi ಬರುತ್ತೆ. what is cos pi? it is -1. that is why it is on the negative part. okay, and it will continue. ಅದೇ ತರ pi/2 ಆಯ್ತು, pi/2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 pi/2 ಬರುತ್ತೆ, 2 pi ಬರುತ್ತೆ, so on. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? 0 to pi. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು 0 to pi? I will just highlight this. This is your 0 to pi. ಕರೆಕ್ಟಾ? cos 0 is 1 and cos pi is -1. So will you take just integration directly like this, 0 to pi? No, it is wrong. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? just observe. from 0 to pi/2 it is on the positive part, whereas pi/2 to pi it is on negative part. therefore ನಿಮ್ದೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, it will get rewritten. ಹೇಗೆ rewritten? 0 to pi ಇತ್ತು y dx. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 to pi/2 cos x ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ pi/2 to pi cos x ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ your actual function. ಸೊ 0 to pi/2 positive value, positive of this graph, and pi/2 to pi it is negative of this graph. okay, now you can integrate. what is integration of cos x? sin x. correct? sin x. so this is from 0 to pi/2 plus again plus into minus, minus ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. again cos x is sin x. okay, so this is from pi/2 to pi. okay, so here it is sin 90 minus sin 0 minus sin pi minus sin 90. ಹೌದಾ?
ಸೊ sin 90 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1, sin 0 is 0, minus sin pi is 0, sin 90 is 1. So if you open the bracket, idu minus of minus plus ಆಯ್ತು, 1 plus 1 is 2. So what is your final answer? 2 square units. Okay, so whenever you get trigonometric functions, be very careful. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು 0 to pi. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇದು ಸೈನ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 0 ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ ಪೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ಸೈನ್ 0 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 0. ಬಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ 0? ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೇಗ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan x and the line x equals to pi by 4 and the x axis, ಅಂದ್ರೆ only towards x axis. Now, ಇದು if it is Cartesian system, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಲೈನ್? tan 0 is 0, tan 90 is not defined, correct ಅಲ್ವಾ? and tan 90 is not defined, so this is the graph of tan x. so tan 0 is 0, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಬಂದಾಗ it is not defined, ಅಂದ್ರೆ it will go up to infinity. so tan of theta is tan theta, tan of minus theta is minus tan theta, so it is on the negative part. ಸರಿ, ಈಗ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಪೈ ಬೈ 4 ವರ್ಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ 0 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ tan x. tan 0 is 0, tan 90 is not defined. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪೈ ಬೈ 4 ವರ್ಗು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, therefore required area from where to where, 0 to pi by 4 tan x dx. okay, now what is integration of tan x? log sec x. ಹೌದಾ? log sec x ಆದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ what is sec 0? infinity, correcta? so you should not take this answer. We have discussed one more answer in the last class. what is integration of tan x? minus log cos x. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sec 0 ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x is minus log cos x. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, 0 to pi by 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್? cos pi by 4 minus lower limit. so lower limit ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? cos 0. okay, next, so this is minus log cos pi by 4 is 1 by root 2. okay, now what is cos 0? 1. and what is log 1? 0. so ಇದು anyhow ಇದು entire term 0 ಆಯ್ತು. okay, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. so you apply the property. it is in the form of log a by log b, which is log a minus log b. correct alva? again, what is log 1? 0. so now what is remaining? this minus and this minus becomes plus. so what is your final answer? log root 2. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್? root 2 I can write as 2 to the power 1 by 2. okay, now I can apply the property of log p to the power n. what is log p to the power n? n log p.
ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇದು 1/2 log 2. So now do we have this option? Yes, option B. Okay, so this is also correct only, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. tan x is log sec x. Log sec x can also be written as minus log cos x. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. cos 0 ಅಂತೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಗ್ a by b. ಲಾಗ್ a by b is nothing but log a minus log b. a ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, b ಏನಿದೆ √2 ಇದೆ. We just simplified till we got an answer. That's it. Okay. Yes. Next, move on. Yes. Very, very, very simple question. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. The area of the region bounded by the curve x square plus y square equals to 1. Now see here, 1 I can write as nothing but 1 square. Is it a simple circle? Yes. Whose center is at origin and whose radius is 1. Okay. In the first quadrant only ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. 1 out of 4 portions. So radius is 1. What is the area of circle? Pi r square. 1 square is 1. So what is the answer? Pi. Area of a circle, complete circle. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯ ಆನ್ಸರ್? pi by 4. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ equation it is understood what is the radius 1. So here to here it is 1, it is 0, center is at the origin. Okay, therefore area will be from where to where? 0 to 1. We are taking only first quadrant. So this is the equation given. You are trying to integrate with respect to x. So y square will be 1 minus x square. Y will be √1 minus x square. So this is √1 minus x square. Which formula you will apply here? Integration of √x a square minus x square, which is x by 2 √a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of x by a. So this is x by 2 √a square andre 1 square ಆಯ್ತು plus a square andre 1 square ಆಯ್ತು sine inverse of x is again x only, a is 1. From where to where? 0 to 1. Okay. So now see here, if you apply the upper limit, 1 square 1 ಆಯ್ತು, 1 minus 1 0 ಆಯ್ತು. This is completely 0. So this is 1 by 2 sine inverse 1 by 1 upper limit minus lower limit. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 into anything is 0 and sine inverse of 0 is 0. So this is completely 0. So this is 1 by 2 sine inverse of 1, which is nothing but pi by 2. So ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? Pi by 4, which is the same answer we had got. So you can save the time like this in CET. Okay. Yes. In only what is the catch? Only first quadrant. So you have to divide by 4. Next. Yes, important, very important. What is the area of the region bounded by the curve y equals to x into mod x? Okay, and the x-axis. So they are talking strictly about x-axis here, and the lines x equals to -3 to +3. Okay, so first mod is there. Mod is not differentiable, correct? So since mod is not differentiable, we can find the integration of those functions which are differentiable, correct? And we know that mod x is not differentiable. So first new mod na remove ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು mod? It is x if x is greater than or equal to 0. It is minus x if x is less than 0. Correct alva? Therefore x into mod x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ x ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. If you are taking x greater than 0, mod x is x. Similarly, ಈ x ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. If x is less than 0, mod x is minus x. So basically, ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? x into x is x square
if x is greater than or equal to 0, and it is minus x square if x is less than 0. So you have to rewrite. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನೇಚರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. So this is positive part, negative part. If x is greater than or equal to 0, it is x square. ನಮಗೆ x square nature ಗೊತ್ತು. ಏನು x square nature? ಈ ತರ. This is the nature of x square. From where to where? Minus infinity to plus infinity. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ 0 ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬರೀ 0 ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು ಗ್ರಾಫ್? ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? -3 ಇಂದ +3. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is for the function minus x square and this is for the function x square. So nimdu middle point ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 0. Therefore, how will you write the integration of this? Required area will be, first part is from where to where? -3 to 0. And what is the function there? Minus x square. Plus, what is the second part? From 0 to 3, and for that, what is the function? X square. Okay. After this, very easy. So minus hange ulitu x square, which is x cube by 3. So this is -3 to 0 plus this is again x cube by 3, which is 0 to 3. Okay, fine. So upper limit antu 0 no aito, no problem. Minus lower limit. Lower limit is -3 cube. Okay, and remember always area is always positive. It should be under mod actually. Again 3 cube by 3. This is -0. Sarina? So e minus plus aito. This minus and this minus plus aito. Now -3 cube. What is -3 cube? -27. But this is area, it should be under mod. Again, this is 27 by 3. Now what is 27 by 3? Nothing but 9. Again, this is 9. Okay, but under the mod, it will become +9, which is 18. So what is your final answer? 18 square units, which is option C. Very simple. Okay. Mod x kottidru. Mod x, it is x if x greater than 0, minus x if x is less than 0. So ಒಂದು x square ಆಯ್ತು, ಒಂದು minus x square ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ -x square ಆಯ್ತು, -3 ಇಂದ 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ 0 into 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the area of the region bounded by the curve y square equals to 16x and the line y equals to mx is 2 by 3. Then what is the value of m? Very interesting question, important question. Swalpa workout madlebeku. Workout is needed. Okay. Understand what curve is given first. Y square equals to 16x, which is nothing but a parabola opening about positive x-axis. ಹೌದಾ? So this is in the form of 4ax. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 4a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 16 ಇದೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸರಿ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 4. So this is the parabola y square equals to 16x. And the line y equals to mx. Y equals to mx is nothing but what? It's a straight line passing through the origin. Correct? It's a straight line passing through the origin. So, ನಮಗೆ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು basically. So it's a straight line passing through the origin. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ?
2/3 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಈ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2/3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾನ 2/3ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get my answer. But how to get my area? Just observe here. What is your total area? Shaded region, correct? So this is nothing but area under the parabola, correct? But is it completely area under the parabola? No. How much you have to remove? This much. So area under the parabola minus area under the straight line. Okay, so therefore what will be a required area? Area of the parabola, area under the parabola minus area under the straight line. ಯಾಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ ಇರೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? This is nothing but intersection of parabola and straight line, correct alva? You can see it is a intersection. Intersection andre it is a common point for both. So you can solve the equations. One enide y equals to mx ide, one mattondu enide 16x ide. So if I square on both sides here, this is what I'll get. So if I equate LHS and RHS, this is how much I'll get. So x and x cancels. So what is the x value? 16/m square. So this is 16/m square. Okay na? Therefore, area of the parabola from where to where? 0 to 16/m square. Parabola. What is parabola now? Y square equals to 16x. So y will be root 16x. Root 16 is nothing but 4. So this is 4 root x. Minus straight line. Straight line andre yaudilli? Mx and dx. Okay. So now after integrating this 4 as it is, root x can be written as 1/2, 0 to 16/m square. And this area they have given, which is 2/3. Minus here m is constant, integration of x. Okay. Fine. So this is 4. X to the power 1/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Integration 3/2 minus m into x square by 2. From where to where? 0 to 16/m square. Anyhow lower limit 0 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Solve this. So this is 4 into 2/3. Okay. 3/2 you can write as x cube minus mx square by 2. So this is 0 to 16/m square. So now this is 8/3 square root of 16/m square whole cube minus m/2 e square hange ulitu 16/m square. Okay. So this is 8/3 16 cube. So this is 16 cube divided by, this is 3 into 2 is 6, m to the power 6 minus m/2, 16 square is 256 and this is m to the power 4, which is equals to 2/3. Okay, so I'll just take a moment here. If you are solving, you can solve along with me. Just check what is the answer that you'll get. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈಗ ನೋಡಿ 16 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್. 16 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ as 16 into 16 into 16, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ this is m to the power 6 and square root is nothing but 1/2 minus m/2 ಆಯ್ತು. This is 256 divided by m to the power 4. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Now root 16 is 4, again root 16 is 4, again root 16 is 4, correct? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 6
2 1s are 2 3s are. So m cube ಆಯ್ತು. So how much I'll get here? 2 1s are 2 128s are. So this is m cube. So total ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಏರಿಯಾ 2/3. So this is 64 into 8, which is 512, and m cube is common here, correct? 1 by m cube is common, minus 128. If you take the LCM and solve, you will get 1 by m cube equals to 1 by 64. Okay, so m cube will be equals to 64. So m is cube root of 64. What is cube root of 64? Nothing but 4. So what is the value of m? 4. Okay, yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರಿಯಾ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಡಿಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, what is the area lying between the parabola y square equals to 4x and its latest rectum? Okay, so ಒಂದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು y square equals to 4ax ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4, so y square equals to 4ax. so if you compare 4a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, so the value of focus will be 1. okay, ಸರಿ. so this is the parabola I will take. Focus is 1. Latus rectum. What is the meaning of latus rectum? It's a line parallel to perpendicular to axis, passing through the focus and joining the end points of parabola. So illi intersect agutte, illi intersect agutte. So we have to find basically this area. Correct alva? Illi complete latus rectum anta kottidare avaru. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 2. ದೇರ್ ಫೋರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4x. ಸೊ y ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 4x ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2 root x. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್. ಫೋಕಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋಕಸ್? 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to 1, 2 root x dx. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. This is 1 by 2 dx. Okay, now this is 2 times x to the power 1 by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 by 2 divided by 3 by 2, 0 to 1. Okay, so this is 2 into 2 by 3, 1 to the power 3 by 2 minus lower limit is anyhow 0. So 1 to the power anything is 1 only. So total answer is 4 by 3. Yes, so total answer is 4 by 3. Now ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ quadrant ಗೆ find out ಮಾಡಿದ್ವಿ? 0 to 1. Okay, so they had asked the complete latus rectum, so I have to multiply it by 2 because it is 2 times. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು complete ಆಗಿ? 8 by 3 square units. So what's your final answer? 8 by 3. Okay, very easy question. You just have to understand what is latus rectum. Okay, next question. Yes. Again, very important. Okay, just concentrate. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ CET ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಲಕ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. What is the area of a triangle whose vertices formed from the x-axis? So they are talking about x-axis and the line y equals to 3 minus mod x. ಒಂದಂತೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸರಿನಾ? ಹೇಗೆ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ mod x. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ observe here. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್.
Mod x is x if x greater than or equal to 0. Minus x if x is less than 0. Correct? So 3 minus mod x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 will remain as it is. Mod x. Okay. Mod x is positive x if x is greater than or equal to 0. ಈ 3 minus ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Mod x is minus x if x is less than 0. Correct? So e minus ಮತ್ತೆ e minus plus ಆಯ್ತು. So this is your given function basically. Correct? ಈಗ ನೋಡಿ, it is a very simple straight line. Y equals to 3 minus x, a simple straight line. Y equals to 3 plus x, a simple straight line. Correct? So ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ nature. Correct? So this is 0. ಈಗ ನಾನು first 3 minus x ತಗೊಂಡ್ರೆ, next 3 plus x ತಗೊಂಡ್ರೆ. Okay? If I take x equals to 3. If I take x equals to 3. Okay na? X equals to 3 andre ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, because greater than 0 ಅಂದ್ರೆ positive part ಆಯ್ತು. Positive part ಗೆ this is the function. If I take x equals to 3, 3 minus 3, 0 ಆಯ್ತು. So your point is here. If I take x as 4, suppose, okay? If I take x as 4, 3 minus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 1. One second. Okay, fine. So ಇವಾಗ if I take x as, now if I take x as 0 equal to 0 ಇದ್ದಾಗ 3 minus 0, 3 ಆಯ್ತು. So y is 3 somewhere here. If I take x as 1, 3 minus 1, 2 ಆಯ್ತು. So somewhere here it is 2. Okay, so basically ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫ್? ಈ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಫ್? Next, if you take 4, 3 minus 4 is minus 1. ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಸರಿನಾ? So this will continue. Similarly, if you take the other one, so this is 3 minus x. Next, if you take negative values, 3 plus x. Negative value andre, if I take minus 1, 3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. So here is the point. If I take x as minus 2, 3 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. So ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, here you will get minus 3. If I take minus 3, it is 0. So this is the nature that you are getting. Is yavudakke? 3 plus x ge. So clearly you can see a triangle is formed. So namge en kelidare? Area of triangle. Yavudu area of triangle iga? E portion matte E portion. This is the area of triangle. ಈ minus 3 ಇಂದ 0 ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್? 3 plus x. ಈ 0 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್? 3 minus x. Very, very simple. So required area is minus 3 to 0. Which function? 3 plus x plus 0 to 3, 3 minus x. Correct? So now integrate this. 3 with respect to x, 3x. X is x square by 2 minus 3 to 0 plus 3 with respect to x, 3x minus x square by 2, 0 to 3. Okay, so now upper limit. ಈಗ upper limit ಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So minus lower limit. Lower limit ನೋಡೋಣ. 3 into minus 3 minus 9 ಆಯ್ತು plus minus 3 square plus 9 ಆಯ್ತು. So this is minus lower limit. Again upper limit. 3 into 3 9 ಆಯ್ತು. 3 square 9 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ lower limit ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ನೇ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So now this is minus, or you can just this is basically, so ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 second. So this is 9 minus 9 by 2 plus 9 minus 9 by 2. If you open the bracket here, minus into minus plus, minus into plus minus. Sorry, 9 plus 9 18 ಆಯ್ತು. Minus 9 by 2 minus 9 by 2 minus 18 by 2. What is the LCM? 2 here. So this is into 2.
So this is 36 minus 8. So how much I'll get? 18 by 2, which is nothing but 9. So what is your final answer? 9 square units. Okay. So I'll repeat. Mod x na rewrite ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mod x is positive x if x greater than or equal to 0. It is minus x if x is less than 0. So a minus e minus plus ಆಯ್ತು. So greater than or equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Say 0, 1, 2, 3 up to that. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 0 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ -1, -2, -3. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3 + x -3 to 0, 0 to 3 is 3 - x. That's it. Your final answer is 9. Yes, again very simple question. See here. The area of the region bounded by the curve. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನ y = f of x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x² + y². ಇವಾಗ ಈ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದು 1 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. I will divide throughout by 2. If I divide throughout by 2, here 2 cancels. I'll get x². Here I'll get 2 and here I'll get 1. Sarina? Okay. This denominator I can write as 1. Now if you observe, it is a simple ellipse. Correct alva? It is a very simple ellipse. In here the ellipse equation, x² by a² plus y² by b² equals to 1. Can I write 1 as 1²? Yes. How can I write 2 as a perfect square? I can write as √2² equals to 1. So if you observe, it is a very simple ellipse. In the place of a you have 1 and in the place of b you have √2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ y = f of x ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 0 ಇಂದ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು CET ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್? π into AB. ಸೊ π into 1 into √2, which is √2 π. That's it. What's your answer? √2 π. Okay, done and dusted. Very simple. ಏನು ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. x² + y² equals to 2 ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ √2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ √2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ 2. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ y = mod x ಫಾರ್ x less than or equal to 5 ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? y = mod x. ಓಕೆ, now we know what is the graph of mod x. What is mod x? X if x is greater than or equal to 0, minus x if x is less than 0. So this is the graph of mod x. Very simple. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? x is less than or equal to 5. So suppose it is here 5, less than or equal to 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? -∞ to 5. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು. These are all values less than or equal to 5. But can you take -∞ as a limit? No. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಿಮ್ದು? ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x less than 5 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ they have given ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ. Now this is x,
This is minus x, correct? When x is greater than or equal to 0, it is x. When x is less than 0, it is minus x. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? x. Therefore, area equals to from where to where? 0 to 5. And what is the function? X. As simple as that. X square by 2, 0 to 5. So this is 25 by 2 minus 0, which is 25 by 2. And what is the answer? Answer C. Okay, very simple. Next, yes. In ಹೇಳ್ತಾರೆ, the area bounded by the curve y equals to f of x. So ಇದು ಒಂದು curve ಇದೆ. ಇದ್ರ area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, the area bounded by the curve about x axis and x equals to 1 and x equals to b is b minus 1 sin of 3b plus 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ. x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇಂದ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b ಅಂತ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇಂದ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ y equals to f of x. When upper limit and lower limit are put, the area is b minus 1 sin 3b plus 4. Then find f of x. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So d by dx of f of x. So if I differentiate given answer, I'll get f of x. Correct? So what is your given answer? b minus 1 sin of 3b plus 4. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ. ಏನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್? x equals to 1, x equals to b ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು x ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, here it is u, here it is v. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, x ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು, is 0 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ, ಸೊ 3x plus 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is 1 into sin 3x plus 4, which is sin 3x plus 4. ಈ 3 ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. x minus 1 cos 3x plus 4. And that's your final answer. Do we have this? Yes. Option C. Okay. Very simple. ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು? That was your question. What we used this concept. Integration and differentiation are reverse process of each other. Yes, again very interesting. And here is nimge trigonometry, be very careful.
The area of the region bounded by the curve y equals to sin x from where to where 0 to pi by 2. Okay, so plot ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the nature of the graph? This is your sin x, continuous function. It is sin 0 is 0. Okay, sin 90 is 1. So here it is 90 degree. So ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? 0 to 90. Okay, so ಇಲ್ಲಿ you can clearly see that ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು confusion ಇಲ್ಲ. It is only on the positive part. Therefore directly 0 to pi by 2 sin x dx. ಇಲ್ಲಿ ಏನು rewrite ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, because it is on positive part only. From where to where we need 0 to pi by 2. This is your required region about x axis. So sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Integration minus cos x 0 to pi by 2. So upper limit minus lower limit. Okay, so what is cos 90? 0. So this minus and minus becomes plus. Cos 0 is 1. So what is your final answer? 1. As simple as that. Okay. Yes. So mod mattondide. Very easy question, but be careful. Okay, there is a correction. Idu 10 alla, idu 1. Okay, please make a correction. It is not 10, it is 1. The area of the region bounded by the lines y equals to modulus of x minus 2 and x equals to 1, x equals to 3. Very easy question. Just you have to understand how to plot it. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, modulus is not differentiable. You have to remove the mod. It is x greater than equal to 0 minus x if x is less than 0. Correct alva? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? x minus 2. ಅಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x minus 2 ಇದೆ. So it will be positive x minus 2 if x minus 2 is greater than or equal to 0, and it will be negative x minus 2 if x minus 2 is less than 0. Andre if I solve this inequality, if I shift 2 on the other hand, x is greater than or equal to 2. Okay, this is minus x minus 2 if x is less than 2. So basically this is your function. Sari, nodona, plot madona. Okay, so 0, infinity to minus infinity equal to 2. Okay, ಒಂದು equal to 2 greater than 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ನಿಮ್ದು. Equal to 2 ಇದ್ದಾಗ this is your function. 2 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. So this point is here. Greater than 2. If I take 3 minus 2 is 1. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. If I take 4 minus 2 is 2. So somewhere here it is 2. So ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ this is your function. ಯಾವ್ದಿದು? x minus 2. ಸರಿನಾ? Next, less than 2. Less than 2 andre suppose I will take 1. Okay, less than 2 iddaga this is your function. Okay, minus x minus 2 I can write as 2 minus x also. Correct alva? This minus and minus becomes plus. Okay, yes. If I take 1, 2 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. Somewhere here it is 1. Next, less than 2. 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 minus 0 is 0. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು. So ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ your function is like this. So this is x minus 2, this is 2 minus x. Okay, very simple. ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? 1 to 3. So this is your 1, this is your 3. So ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. So this is my required area. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1 to 2 ಏನಿದೆ? 2 minus x ಇದೆ. 2 to 3 ಏನಿದೆ? x minus 2 ಇದೆ. So required area equals to 1 to 2, 2 minus x, 2 to 3, x minus 2 dx. Okay, so this is 2 is 2x, x square by 2, 1 to 2, plus x is again x square by 2, 2x. From where to where? 2 to 3. Now just apply the limits. Upper limit 2 into 2 4 ಆಯ್ತು, minus 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. Upper limit minus lower limit.
So 1, 2 into 1, 2 ಆಯ್ತು. Minus 1 square by 2. Fine. Here will come upper limit 3 square. 3 into 2 is 6. Minus lower limit. Lower limit ಅಂದ್ರೆ 4 by 2 minus 4 ಆಯ್ತು. Correct? Solve this. So this is 4 by 2 is nothing but 2. 4 minus 2 is 2. Minus, okay. So this is, if I open the bracket, this is minus 2 plus 1 by 2 plus 9 by 2 minus 6. So this is 2. 2 minus 4 is minus 2. Minus of minus is plus. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ 2 ಮತ್ತೆ 2 cancel ಆಯ್ತು. 1 by 2 plus 9 by 2, 10 by 2 ಆಯ್ತು. This is minus 4. 10 by 2 is 5. So the final answer is 1. So what is your required answer? 1 square unit. Very simple. Okay. So under the modulus ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x minus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ. Okay. Very simple. 1, not 10. The answer is 1. So 10 by 2 ಬಂತಲ್ಲ. Yes, sorry for the inconvenience. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್. Okay, next question. Another 1 or 2 I will do and I will finish off. Because bari 100 question ge I don't want to continue. Okay. Yes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? What is the area of the region bounded by the curve y equals to x square? ಇದನ್ನ ನಾನು rewrite ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is nothing but x square equals to y. So this is in the form of x square equals to 4ay, which is a parabola along positive x-axis. Correct? It's a parabola along positive x-axis. So 4a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ. So focus ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 by 4 ಆಯ್ತು. And the line y equals to 4. So focus ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ 1 by 4 ಆಯ್ತು. Y equals to 4. So if this is 4, then you have to find the area under this curve. Correct? ಸರಿ. ಈಗ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಲೈನ್ y equals to 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ y ಅಂಡರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ? So this is y equals to 4 and x square equals to y. So x will be root y. Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? The answer will be B here. Or ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಗೆ along y axis ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ first these two are intersecting. So this intersection point you have to find out. Okay. So ಏನಿದೆ? ಒಂದು y equals to x square ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ? y equals to 4 ಇದೆ. So if you equate LHS, RHS is this much, plus or minus 2. So x is 2. Okay na? So 0 ಇಂದ 2 ಆಯ್ತು. This is the point of intersection. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ y ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can do along x axis. Limits are from where to where? 0 to 2. Okay. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈನ್. So this will be or y equals to x square. So total agi x square minus 4. Okay. So x square minus 4 will give you the answer. Will you all try? Fine. Okay.
So few I will give homework. Please have some patience, or you can take a screenshot if you want. Okay, I will give you certain homeworks. Please try them. Question remains same everywhere. Okay, find the area of the region bounded by the following curves. Bounded by the following curves. The first one I'll give you is y equals to secant square x from y equals to 0 and mod x is pi by 3. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. mod x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ or ಮೈನಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? -3 to +5/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒಂದೆರಡು ಬರಿತೀನಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2√3. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Find the area of the region bounded by the curve y equals to cos x between x equals to 0 and x equals to 3 pi by 2. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ cos x ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. 3 pi by 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 pi by 2 pi 3 pi by 2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 0 ಇಂದ pi by 2 ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. 3 pi by 2. The answer should be 3 square units. Okay. Next, area enclosed by y square equals to x. So this is a parabola, and the line y plus x equals to 2. y plus x equals to 2 na ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? 2 minus x ಅಂತ. So it is a parabola ಮತ್ತೆ straight line ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, because this we have tried actually. For this answer should be 7/6. Okay. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You can take just a screenshot of them, whatever I'm writing. Next, 22. Area of the region bounded by the curve y equals to x. I guess this I've tried from x equals to -1 to x equals to 2. For this I will not give the answer because it is very easy question. Next, area bounded by the curve y square equals to x. It is a parabola. Y equals to 4 and y axis. Y equals to 4 and y axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Y axis ಇಂದ 0 to 4 ಅಂದಂಗೆ. Okay, 0 to 4 ಅಂದಂಗೆ, because clearly they have given, and focus also you can try. For this answer will be 64/3. Everywhere question remains same. Find the area bounded by these regions. Okay, so this is again a parabola, and this is the line. I guess this I finished, I guess. Okay, so this much enough. Will you all try this much? Yes, ma'am. Okay.
ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಫ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನೋ ಆಪ್ಷನ್. Okay, I guess this much is enough. Please try them. Very important and very easy. Take a screenshot. I will end the class. Shall I end the class? Okay, fine. Good. So this finishes the chapter also. Very small chapter. Next class I will start with either differential equations or I will start with vector algebra. Anyone. Okay. Till then, take care everyone. Keep practicing. See you all.